ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਜਾਰਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ UCP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ ਡਿਨਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MLAs ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। UCP ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼। I would say a lot more than we have ever tried to in the past. I mean, if you look at the Constitution, and I spend a lot of time looking at it, Section 92 of the Constitution really does outline the powers that a province has versus the federal government. And there's some important words that are in there. It talks about exclusive jurisdiction, and that is a very powerful phrase. And so we have a whole battery of areas where we have exclusive jurisdiction, including in an area in Section 92A that says that we have the exclusive right to develop our resources, including electricity. And the federal government has to act with us in cooperative federalism. Now, the challenge that I think we've got, I don't know if Mickey Amory, my justice minister, is here, but I think we're up to about 15 different lawsuits where we're going after the federal government. One on Bill C-69, the court sided with us on this issue. We won the initial round on plastics. The court sided with us on that issue because they declared plastics toxic, which they said was an overreach and unconstitutional. We have with us Mr. Shane Gatson. He's an MLA in Alberta. Welcome, Shane. How are you doing today? Not bad at all. Phenomenal night. Lots of energy in the room. We got to talk about corridors. We got to talk about the tech sector, data centers, all the good stuff that's going on, tariffs, what's going on down south. Premier hit it out of the park. Got to meet with lots of really good people. I'm all excited. It was a great night. Absolutely. So you're actually taking care of the economic corridors here in Alberta. So how you see the economy of Alberta? US tariffs are on the edge. Mr. Donald Trump is very aggressive for the US tariffs, and actually Alberta will definitely get really hard in oil and gas if he imposes 25% tariffs on that, because initially he imposed 10% tariff on energy products. How you see the Alberta economy and how you see the economic corridors as you're taking care of? Well, the cool thing with this is I've been working on economic corridors for about 5 years. So what is really neat and really appreciable to me is when I've got even members from the socialist parties coming up going, hey, is Alberta interested in building pipelines? And I'm like, welcome back to 2009. Literally, this is what we had before. So the corridor model itself works north of the border, south of the border, and abroad. So when I'm talking to folks about the corridor model, I often say one dusty cowboy boots in Alberta, and the other one's touching salt water. Now, salt water doesn't just have to be off our own shore. So when we're looking at our number one trading partner with the States, we did a lot of work on the transboundary file. So Premier obviously was leading the charge. There was a number of us over the last 5-6 years that we've built up these relationships. That's why there wasn't a 20% tariff. That's why it was reduced to 10 if there was going to be one. And that's why Alberta is literally that preferred area. The other one folks have to understand is that the US and the Department of Defense literally looks at Alberta as part of their strategic supply. So when the US is looking at doubling production and they're looking at doing exports, and rightfully so, instead of flexing military power, looking at that global projection of lining up energy relations with like-minded nations. So we are here at Edmonton's leadership dinner, and we have with us Minister of Red Tape Reduction and Service Alberta. Welcome, Minister. How are you doing today? I am doing terrific. I mean, just look around. We had a sold-out crowd at the leaders' dinner. 1,500 Edmontonians, and we all came here to celebrate Alberta and the United Conservative Party and our fabulous Premier Danielle Smith. So I got to tell you, I'm doing great. It was an excellent night for all Conservatives. It was an excellent night for Alberta. So how you see Edmonton's UCP performance? Like in the last elections, you didn't get anything from Edmonton. Yeah. And what are your plans for the next election in 2027? We're going to turn that around. And there's been a lot of polls that have been out lately. And I got to tell you, more than one poll is predicting that we're going to make inroads in Edmonton.
and we're going to win back more seats in Calgary. So I can't tell you if we're going to win 6 seats in Edmonton or if we're going to win 10, but I can tell you that the polls all say that we're flipping seats in Edmonton, and just look around. But Absolutely. this time last year, we had 1,000 people here. Now we got 1,500 people here. The movement is growing. We have with us MLA from Leduc, Mr. Brandon Nundy. How are you doing, Brandon? Yeah, really good. Very excited about tonight's event and lots of energy in the room. Yeah, absolutely. Like big turnout, 1,500, more than 1,500 people here. How you see the Edmonton leaders going here and to support the UCP? Yeah, I mean, the United Conservative Party is strong in Edmonton. 1,500 tickets tonight, a record, and there's so much passion and energy in the room. I love when I get a chance to come into Edmonton, talk to good, solid Conservatives in the city, and I think we're heading in the right direction for sure. So any specific plans for UCP party here in Edmonton? Yeah, I think we're just going to keep building up the local level at the Constituency Association, volunteers, fundraising. We're just going to do the work and get the grassroots Conservative movement in Edmonton strong. Welcome, Nixon. How are you doing? I'm doing very good. Good to see you here. Thanks for being here tonight. Absolutely. So, Nixon, how you see today's turnout? More than 1,500 people actually gathered here for the Edmonton's leaders' dinner. And how you see the UCP is going here in this city? You know, look, I think this is really exciting. I've been part of, obviously, the Wild Rose MLA before I became a United Conservative Party MLA. You know, one of the key reasons why we brought both those Conservative parties together was to build a Conservative alternative that worked all across the province. And, you know, seeing a turnout like this in Edmonton shows that we're alive and well in our capital city, and that we have a great presence up here. And I think we're going to ultimately elect a Edmonton UCP MLA in the next election. I'm also just really excited to see all the great things that our government's doing in our capital city, and great to see. Let's just keep doing it. ਐਡਮਿੰਟਨ ਲੀਡਰਸ ਡਿਨਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੈਮ ਕੁਲਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਮ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਲੀਡਰਸ ਡਿਨਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 1500 ਅਟੈਂਡੀਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ UCP ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। 1500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਪਣੇ 10 ਤੋਂ 15 ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੀਲੀ ਕੰਸਰਨਡ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਸਰਨਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਮਐਲਏਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਈਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ ਡਿਨਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਐਮਐਲਏਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੋਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। UCP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਰਣਜੀਤ ਬਾੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ ਡਿਨਰ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਇਸ ਡਿਨਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਨੋਰਮਲ ਪੀਪਲ, leaders of community leagues and sports leagues and other people, people that are leading in the communities. It was hard work to get everybody here, but we achieved a new goal. 1500 ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ladies and women ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰੈਕਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ UCP ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਯੂਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੀਡਰਸ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅੱਜ। UCP ਪਾਰਟੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। UCP ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਗਿਵ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਵ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 352 ਬੈਡਸ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆ।
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਟਵਿਲਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਅਰਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਐਂਡ ਐਰਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਰਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਕ ਲੈ ਗਏ, ਬਟ ਵੀਅਰ ਹੈਪੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਦੀ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLAs ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ UCP ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਜਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।